welcome back to Speech Musings with Annett. I thank you once again for tuning in back to our channel, and I appreciate all of your love and support and encouragement that you have shown till now, and I appreciate much more in the future. I hope you're all doing safe and sound during the pandemic times. Now, moving on to our topic for today, we are in episode 3 of the voice series, and ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീബിൾ ആയിട്ടുള്ള വോയിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് എ പേരൻറ്റ് ഷുഡ് യു ബി വെരി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. And if in case there is any problem, what are some of the quick tips or ideas that I can give you as an SLP so that your child can become much better in communication and become a more effective communicator? So moving on to the video. So what exactly is weak voice? So according to me as an SLP, I can tell you that weak voice is when a child's voice is much lower than the expected loudness. So നമ്മൾ as a normal person, ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ കാണും. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ആൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൗഡ്നെസ് കാണും. അത് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷന് താഴെയാണ് കുട്ടിയുടെ വോയിസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒത്തിരി താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ വീക്ക് വോയിസ് ഓർ feeble voice എന്ന് പറയുന്നത്. So just like children have different types of voices, there are children, നമുക്ക് ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കാണാൻ പറ്റും, who are how much ever we tell them to speak up, they will not speak up. They will have a very low voice or a very feeble voice, and we as parents do not know what to do. നമ്മൾ ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആണ്, നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആണ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so the first thing that I can tell you is that you have to get to the root cause of the condition, understand what exactly is the problem behind the weak voice. Okay, so for that, first we have to understand what are the causes of weak voice. Okay, so the causes of weak voice are mainly 3. The first one is when there is a physical condition that is involved. So a physical condition like, for example, ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ കോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പനിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ വീക്ക് വോയിസ് കാണുന്നത്. Okay, like for example, if you have laryngitis or if you have sinusitis or you have a common cold or a cough, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു symptom ആയിട്ടാണ് ഈ weak voice വരുന്നത്. So what happens is when you have a physical condition like this, okay, you go to a doctor, you get a specific treatment for that, and then after that the voice will come back to normal. So the child will get back the voice back to the normal loudness. This is what we see. So once you get the proper treatment, either from an ENT or either from a general physician, so once all of this infection subsides, or once all of the physical condition goes off, the voice will come back to normal. Okay, so there you do not have to be worried because you can get the appropriate treatment for that. Okay, so that's the first condition, which is a physical condition. Now the second condition is where it can be psychological. Okay, psychological can be one important cause of a weak voice. So you must be thinking, how is psychology and weak voice related, or how is psychology and voice related? Okay, so there is actually a lot of relation. Even psychology and voice തമ്മിൽ നല്ലൊരു correlation ഉണ്ട്. Okay, for example, okay, there might be a child who is having a lot of who's been going through a lot of mental trauma, like physical trauma, or any kind of emotional abuse, or mental trauma എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ ചൈൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് വോയിസിന് നല്ലൊരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഈതർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് വോയിസ് ഭയങ്കര അങ്ങ് ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദി ചൈൽഡ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി മ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നാൾ നല്ലപോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി മ്യൂട്ട് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, ദ ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഈവൻ എ സിംഗിൾ വേർഡ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയാവുകയാണ് കുട്ടിക്ക്. So the parent will be immediately concerned about this, and yes, you have to be concerned and you have to take immediate help for this. Okay, it's the best to go to a child psychologist or a counselor, and the main important thing that you have to give the child is counseling and a lot of one-to-one sessions, okay, with either with the parents or with the counselor. So that will be the most important thing. So because there are a lot of children nowadays who are going through a lot of abuse and trauma, and many times parents do not get to know about it. അവരത് ഭയങ്കര ലേറ്റായിട്ടായിരിക്കും അറിയുന്നത്. അറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ആയിരിക്കും അവരറിയുന്നത് കുട്ടി ഇത്രയും നാളും ഒരു ട്രോമയിൽ കൂടെ ആണ് പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്യൂസിൽ കൂടെ പോയതെന്ന് അവർ പിന്നെ ആയിരിക്കും അറിയുന്നത്. So the minute you get to know about it, or you come to know that there is this cause, ഒരു psychological ഒരു condition ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, you definitely have to go to a counselor. Okay, so more than going to an SLP. An SLP is a person who treats your voice disorders, but more than that, in case of a psychological cause that is there,
you definitely have to go to a child psychologist, and they'll be the best person to help you. So make sure that you give your child timely help, because mental health is very, very, very important. I'm stressing it to a very in a very important way, because nowadays, especially in these trying times, in the pandemic times and all, stress has been increased a lot. And it is not only for adults, children are also going through a lot of stress, mental stress. So please make sure that, if you see any kind of these conditions that are going on, definitely go seek help. You should not be taking it lightly. ഒരിക്കലും ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ട സംഭവമല്ല. You definitely have to go to a child psychologist. So once the child gets all of these personality development sessions, അല്ലെങ്കിൽ 1-to-1 sessions ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും. ആ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ there are cases where the child has got the voice back. And it's a miracle actually, because once നമ്മുടെ മൈൻഡ്, നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ there is a lot of effects on your physical health. So please make sure that in case if there is a if there is a psychological condition that is going on, you definitely have to go to a child psychologist. So that's the second cause. Okay, so the first cause was physical, the second cause was psychological. Now the third cause is where there is no cause that can be told about. So എത്ര നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല. There is no physical condition that is associated, there is no psychological condition that is associated, then what might be the reason for your child having a very weak voice? So obviously parents ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പറയാനായിട്ട്. നല്ല കുട്ടി എത്ര പറഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ട് ഷീസ് നോട്ട് റേസിങ് ഹിസ് വോയിസ്, ഓർ ഷീസ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ എ ലൗഡർ വോളിയം. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? Parents will be very concerned. But according to me as an SLP, I can tell you that you need not be very concerned about it. കാരണം വേറെ അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you do not have to be very concerned about it. Okay, because there are children who are having who use their voice in different ways. Some children might be screaming and shouting and yelling in some ways. Some might be using it at normal volume. Some might be using it very feeble. Okay, so these are different ways in which children use their voices, and you do not have to be very tensed about it, or you do not have to be very concerned about it. But if in case you're concerned, you're always welcome to go for an assessment to a speech therapist. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണേണ്ട ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് വേറെ കാരണങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗോ ടു എ സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ്. സോ ദേ വിൽ ഡു എ കംപ്ലീറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്സ് വോയിസ്. ഓക്കെ, ഒരു നല്ലപോലെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ടു എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. Okay, so as an SLP, I can tell you that you first have to go to a speech therapist and then find the cause behind it, and then go for the further treatment. So these are the three main causes of a weak voice. So the one is physical, the second one is psychological, and the third one is where there is no other cause. Yes, and that's when you have to come to an SLP. So now I will be giving you 3 quick tips where you can follow these at home, or you can practice these at home regularly, so that your child can become much more confident in communication, and also the voice can also be increased to a louder level. So let's go for the tips. So moving on to the tips that has to be followed. So here I'll be giving you 3 quick tips, okay, and these are very easy ones. Now these tips are ones that are very can be used for the common parents. Like നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പാരൻസിന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ടിപ്സ് ഞാൻ ക്ലിനിക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ SLPs ക്ലിനിക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ദോസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. It's not like it's very different, but it's slightly different. But these are like these tips that I'm giving you are very common. ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ്. So make sure that you see till the end of the video. Okay? So yes. So the first tip that I'm going to give you is that it's a very നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇതെന്താ ടിപ്പാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് you should not compare your child, you should not demotivate your child. So that's the first thing, the most important thing. Because ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ്, mental health of a child is very, very, very important. Okay, so in earlier times and all, people used to, especially parents, they used to compare their child, they used to constantly demotivate their child. അവർ പറയും, നീ എന്തുകൊണ്ട് അവനെ പോലെ ആവുന്നില്ല, നീ എന്തുകൊണ്ട് അവളെ പോലെ ആവുന്നില്ല, നീ എന്തുകൊണ്ട് അവളെ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ കമ്പാരിസൺ ഇസ് ആക്ച്വലി ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഈവൽ, ആസ് യു ക്യാൻ സേ. സോ നമ്മളിത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നമ്മളൊരു
കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് there's a lot of negativity that is going into the child's mind. സോ ഈ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഇത്രയും കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ദിസ് ഗോസ് അപ് ടിൽ അഡൽട്ട്ഹുഡ് ഓൾസോ. And then during adulthood, what happens is that there is a lot of, confidence ഇല്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലോ കോൺഫിഡൻസ്, ഭയങ്കര ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല, ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലില്ല, there is no trust, and then all of that things happen. And then the person might think, why am I like this? But actually, you should go back to the person's childhood and then see how much the child has suffered. So children are actually suffering a lot from the negativity that the parents give onto them. So make sure that you as parents, especially the newer generation parents, please make sure that you take so much importance on your child's mental health. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് ദ ചൈൽഡ് നീഡ്സ് ഹെൽപ്പ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, ഡു നോട്ട് ഫീൽ അഷെയിംഡ് ടു ഗോ ടു എ counselor or a psychologist, because you need to get help for everything. This is not like the older centuries where illa ഞാൻ ഇത് ആരോടും പറയില്ല, എൻ്റെ കുട്ടി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. യു ആർ ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ ടു ഗോ ടു, or you should not be ashamed to go to a therapist or get help from someone, from a psychologist or from a therapist, whatever. Okay, so take very much importance on your child's mental health. Be very motivating. എന്തൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും encourage them, praise them. എല്ലാ കാര്യത്തിനും നല്ലപോലെ just encourage them to do whatever they want to, and also give them all the space they need to, the freedom they need to, so that they can grow in their own pace. Give them their own pace and everything will happen in the right time. Okay, so that's the first tip that I want to give you. And also, yes, I know that tension കാണുമ്പോൾ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, definitely there will be tension, but that does not mean that നിങ്ങൾ ആ ടെൻഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ you spit out all the negativity into your child. That should never happen. Your tension should always be in your mind. Okay, and also when you're talking to your child, let them know, okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ you have to make them understand, but do not compare and tell you're not good enough as the other child, you're not good enough as her or him or whatever it may be. That should not happen. Okay, so that's the first main tip that I want to give you guys. The second tip is that it's a very small technique, and that is called as reading aloud. Okay, so reading aloud might also sound very very easy, but that's also it plays a huge role in your child's self-esteem. Okay, so basically reading aloud എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പിള്ളേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, this reading aloud technique will help very much in improving their loudness. So this is a very basic tip. Like for example, you can give them magazines or textbooks or whatever they like. Okay, so it can be any book of their choice. You have to practice reading at home. വീട്ടിൽ നല്ലപോലെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you have to make sure that you are reading aloud. Okay, so that is the second tip. So for example, you have a sentence. Like for example, I want to go home. Okay, so that's your sentence. I want to go home. Now, how do you read it aloud? Alladhe loudly nammal enganeyanu vaayikkunnathu. I want to go home. Okay, ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ loudly വായിച്ചപ്പോൾ, what is the difference that was there from the previous one? ഞാൻ സാധാരണ വായിക്കുമ്പോൾ I read it as I want to go home. So it's fast. I am speaking a little slowly. That's what slowly എന്ന് വെച്ചാൽ my loudness is very less. Okay, so that's what's happening. But when I'm reading aloud, I read it as I want to go home. So here what happens is that automatically നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is an open mouth that happens. Okay, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൗത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ ആണ്, and also your speech is little bit elongated, കുറച്ചുകൂടെ വലിച്ചു നീട്ടിയുള്ള സ്പീച്ചാണ്. Okay, it's called as exaggerated speech. അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ വായിക്കാൻ നോക്കും, അത് മാത്രമല്ല your loudness will be very high. Okay, so what happens is ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കുട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ there is and automatically there is an increase in the loudness that happens. And also with louder reading, what happens is when you're reading loudly, your chest is high up above. Okay, and then you feel a lot of confidence automatically. It's kind of like a psychological thing. Okay, നമ്മൾ ലൗഡ്ലി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം ഭയങ്കര കൂടുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. So that's like a very important thing for the child. So make sure you do this practice at home. You can do it like every day whenever the child is reading, make sure this practice is there. Okay, so it's a very simple technique but a very, very effective one.
to improve the loudness. Okay, so these are two important things. When you're reading, what happens is there's an open mouth that happens, and also there is an exaggerated speech that happens. So because of that, the child will automatically improve his loudness, and also he'll understand, he's getting feedback that he's speaking louder. And then after regular practice that happens of this, he'll automatically increase his volume. So that is a very easy tip that you can follow. Now the third tip that I'm going to give you is also another simple technique that can be followed. Okay, and this has to be practiced continuously at home. Okay. Now this technique is called as the counting number technique. Okay, so here in this technique, what you have to do is that you have to make the child count from 1 to 10, okay, and then back from 10 to 1. Okay. So the first step of the process, where it starts from 1 to 10, okay, 1 has to be started at the lowest loudness, and you have to reach 10 with your highest loudness. Okay, അത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ 1 എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടുള്ള ലൗഡ്നെസ്സിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് വൺസ് യു റീച്ച് 10, അത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലൗഡ്നെസ്സിലായിരിക്കണം എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി സ്മോൾ ടെക്നിക്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഐ കൻ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് 1. സോ ഐ സേ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So that's my highest loudness. 10 is my highest loudness and 1 is my lowest loudness. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എൻ ഓഡിറ്ററി ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു അവർ ഇയേഴ്സ്. സോ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുകയാണ്, ഓക്കെ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് മൈ ലോ വോയിസ്, വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് മൈ ഹൈ വോയിസ്. സോ അത് നമ്മൾ റെഗുലർ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് slowly the child understands, okay, so I can reach that level also. The child understands, oh, so I can reach. അപ്പം എൻ്റെ ശബ്ദം ആ ലെവൽ വരെ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. So that is a very simple technique, but it's a very effective technique. So the child understands that, okay, I can go to that level, so that can be my loudness also. The child understands at that time. So this is a very important technique. And then what you can do is you can do the reverse of that. Okay, so once this step is done, from 1 to 10, the next step is where you have to go from 10 to 1. Okay, here what you have to do is 10 will be your loudest volume and 1 will be your lowest volume. So this is how it should go. I'm going to demonstrate it to you right now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. So this is the second step. The first step is low to high. Second step is high to low. Okay. So always keep doing this continuously so that I can understand that my voice can go from this level to that level. So you're getting a concept. You're understanding in your mind that my voice can go up to that level. And when the child understands that continuously, okay, he will actually attempt to speak louder. Okay, so that's a very simple technique that can be used. So I hope you understood about these 3 quick tips. The first one is not actually a tip, but it's a very effective tip it's a very effective tip. The second one is a technique, reading aloud technique. And the third one is, counting numbers from 1 to 10 and 10 to 1. It's a very simple tips that you can follow at home. And I'm very sure if you practice it continuously, especially the techniques, that is reading aloud and counting numbers, if you practice it continuously at home and very rigorously, I'm very sure that your child will have a difference in the voice. Because what happens is, ഈ ഒരു ടെക്നിക്സ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ റീച്ച് ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ലൗഡ്നെസ് ചൈൽഡ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ വരെ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നു, ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺസ് നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ലൗഡ്നെസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയാണ്. So you do not have to be very concerned once again about your child's weak voice, because kuട്ടിgal anganeyana, there are different types of using voices, different ways of using voices. You do not have to be very concerned about it, but if you are very much concerned, atrikku nalla ende kuttikku oru prashanam undennu angane thonuvaanennundengil, definitely you can go to a speech therapist. And in the other conditions wherein there might be a physical cause or there might be a psychological cause, you definitely you have to go to the concerned person. It might be a physician or it might be a psychologist, whoever it might be.
You have to go to the person and take the appropriate help needed, because once again I'm stressing the fact that your child's mental health is very, very important more than their physical. Everything is important, but mental health is also very, very important nowadays. So make sure everything is taken into concern. So I hope you've understood what I wanted to tell you about today. Today was about weak voice or feeble voice, and what are the causes, and what are some of the quick tips that I can give you to treat your child's voice so that he can become, much better and he can become an effective communicator. So thank you for watching this video once again, guys, and thank you once again for all the love and support that you have shown. And if you found this video helpful, I would love, for you people to share it to other people for who it might be helpful for. And also, I would like you guys to like on this video and comment down below whatever your opinions might be or your comments might be. I would love to see it. And thank you once again for watching this video. See you in the next one.